The Good Friday actually still is within the period of Lent, and the aspect of making naan buru is traditional, and we believe in charity. It's like fulfilling the charity aspect of the Lenten season. And families that prepare naan buru, they share it to people, regardless of which denomination you belong to or which faith you belong to. Whether you are a Christian or a Muslim, they extend it to all. So that is the charity aspect that people are sharing outside. I am Reverend Father M.A. Joseph Koli, Parish Priest of St. Charles, Luanga Parish, Fajikunda. maa ngi tudd Elizabeth man yumpaañ laa si kër bi fii nii. maa ngi tudd Mimi Sant Mendy ñu dëkk fii Sinthiou Balia. fu mu nekk nii dama ànd ak yéen ñu dem ma wonal leen comme Good Friday bi naka lañ ko dee dundee ak nuñ dee defaree suñ naan buru bi fii nii. ni mu meloon bu njëkk ba ak léegi dafa utee daal ndax bu njëkk ba suñ maam yi suñ yaay nuñ ko daan defaree bokkut ñun léegi dañ dee jël ñamay lu nekk ñu ko fay def ñoom tam bu njëkk ba dañ dee def seen buy seen maalo seen sukkur. ñëpp suñ sànni wantee loxo ba pare on Thursday ñu jënd suñ bagage yi yëpp lu ñu war a defar on Thursday léegi ñu xooj tout am wan su jotee lañ dee xooj suñ maalo yi yëpp suñ xoojee suñ maalo yi wan ba pare boori 2 3 yooyu noonu ñu yóbbu ko si machine bi pour ñu wol ko suñ ko wolee ba pare ñu ñëw si guddi lañ dee def araw bi parce que nit ñi dañ fast for 40 days fasting. So today is the last day and today is the stations of the cross. The 12 stations suñ ko defee ba pare léegi si lañ dee dog seen or yi ñëpp 12 o'clock la ñoo dog fekk maas bi yëpp jeex na su maas bi jeexee bañ dellu si kër yi si lañ dee dog mooy naan buru bi nga lekk naan buru bi nga jël ko nga séddaale ko si sa dëkkandoor yi yëpp ak sa nit yu baax yi. maa ngi koo jamba nga ñeneen comme suñ maam yi moom jamba lañ daan def. waaye léegi da ngaa gis ne comme civilized way bi rek ñu jël bakku yi di ko fa dugal xam nga rek ñuy jéem a jambaak loolu waaye the right way is nga dugal sa loxo bi nga jamba ko nga gis ne xoox yi dañoo tas. nii benn saaku maalo sadam lañ def nii waaye buy bi mun ngaa jënd saaku buy waaye dafa dépend man paan bu nekk su ma koo defar benn poti buy lay def parce que the thing is buy bi su bëree balaa soo ko defaree nii balaa ngaa ne 5 sax dafa commencé di for. léegi fu mu nekk nii pare na. borom mbaxane yëpp pare na. It's a season of renewal, a season of drawing ourselves more closer to God in order to receive strength and grace from Him. And it's a season actually that has 3 pillars. And each of these 3 pillars are interconnected and they must be fulfilled by all believers. We talk of prayer, fasting, and almsgiving. Prayer is a direct relationship with God when we relate with God vertically, but we also have the fasting dimension wherein it talks about more of self-discipline, disciplining ourselves with the things that we do, the things that we say, and even the things that we take in. And the last one, which talks about charity, that brings us also to the horizontal dimension where we relate with our brothers and our sisters, sharing the fullness of grace and blessings that we receive from God with the less privileged in our society by becoming charitable to them. The fasting for Christians, how it is done, basically, it's up to the individual because there is no time to say, okay, I can fast from this time up to this time. It's up to the individual how far you can go. And the most important thing, we talk of reduction of the intake of food when we talk about fasting. And also, when we look at the aspect of abstinence, we are abstaining from certain things. For example, the eating of meat, especially on Friday and on Wednesdays, and also abstaining from other harmful practices that might hinder our Lenten journey. Somebody who cannot fast, but you can do something. And that's why we say fasting has 3 pillars. If really I have some health problems and that prevents me from fasting, but my relationship with God also needs to be intensified. I need to pray to God. I need to read the Word of God.
I may not be able to fast, but there is another dimension that also needs to be fulfilled. Almsgiving, being charitable towards your brothers and sisters. This is all under the umbrella of Lent. Suñ maam yi di ko def bàyyi suñ yaay yi di ko def ñun ñu fekk ko fi di ko def maanaam loolu lañ tàmmu daal si suñu aada daal chrétien waaw namburu bi lañ tàmmu Good Friday ñi defar ko mu mel ni sarax ku nekk nga may ko daal ku nekk happy ci bés bi. When we talk of Good Friday, the question could be asked, if Jesus is nailed to the cross, then why do we look at it as good? If Jesus is going to die on the cross, what is the goodness about this Friday? The goodness about this Friday is the fact that Jesus self-willingly gave himself for the salvation of humanity. It's like he demonstrated the fullness of God's love by dying on the cross, shedding his own blood in order to wash us clean. And that is the good aspect that Christians are looking at. We are not looking at Jesus dying on the cross and we say it remains there. No, it doesn't end there. The Good Friday leads us to the resurrection. Consumption of food in most Gambian settings is based on their ethnic and traditional dishes as a way of maintaining and upholding their cultural heritage. The young generation are the drain line of these customs and traditions, and as such, students of the Gaba Jahupa Upper and Senior Secondary School observed a traditional food fun day to showcase their knowledge of their various traditional dishes. ñëw ñu ñëpp ñu bokk ñëw tooga rusi suñ jën ba mbaa suñ paree buñ rusiwee suñ jën ñu seppi buñ seppiwee ñu bàyyi bam sans daal fekk wal nañ suñ nookas ba pare ñu rusi ñu def suñ nookas suñ paree ñu bàyyi ko noonu ba mu door ba nga xam ne door na ñu lug tuuti rek defal ndox tuuti ñu frikase ba nga xam ne mi ngi door ñu def suñ lujum yoo xam ne ni du dee teel a ñor bàyyi ko noonu ba si kanam di ko yëngal ba si kanam ñu soo ko def suñu jëm yoo xam ne dañ dee teel a ñor suñ paree si loolu fekk def nañ suñu saf-safal ba pare suñ paree ñu tey daal di suur seppi daal di suur. ñun toobi daal suñ ko toogee comme suñ ko baxalee comme géeja bi boobu lañ dañ njëkk a dugal baxal ko boobu su baxee ñu wol suñ jaba jàmboo suñ kaane ñu def ko si fekkee ñu ngi seppi suñ fin bi géeja bi suñ ko seppee def ko sayt suñ paree ñu xooli ko ak suñ jën bi suñ ko xoolee njëkk ko def ko si biir dina suñ fi laalo ak suñu fi kanja ñu jël ko sotti ko foofu noonu yëngal ko def si suñ jumbo bàyyi ko muy bax bi si kanam ñu wàccee ko defal tamit suñ ñee am na ñu dee bëggalu forox tamit dina suñ limon suñ kaani ak suñ jumbo boobu ñu yëngal ko pour ñu teg ko sayet. First of all ñeex bi dañ dina duulin ñu dina soble ak ingredients yi sew yi nii léegi first of all ak ganaar léegi da ngaa jël sa ganaar bi nga defal ko ba mbaax nga mariner ko wala ba pare soo paree nga taal nga teg sa diwlin su paree nga jël sa ganaar bi nga fry ko nga wol sa sa ingredients nga wol ko su paree nga rusi ko ba mu dog nga ñëw nga ñulug nag nga jël sa vegetable si nga sànni si biir nga bàyyi ko ba mu bax ba nga xam ne yëpp ñor na ba mu ñeer nga teggi ko cere bi nag muy loolu rek comme mbooxa la ñëpp xam ne cere mbooxa lañ ko defee yenn saa ñeneen dañ jël dugub ñeneen dañ jël mbooxa waaye ñun bu lii lañ jël bu dugub soo da nga jël dugub bi nga raxas. Mandinkas are well known for domoda as their traditional dish. Jenaba Gassama said they enjoy eating domoda with rice other than other cereals. Nun man ka findo ko wala siata bar sente manul be siare mol ka manul choose baka wala nga manu ke. The activity ended with their dishes presented in their traditional dresses ready for tasting. Usman Baji, an arts teacher of the school, organized the event and said the activity is to promote culture.
I am Sambaba, the popular boy from Nyamina Pinyai. My mandate here, first and foremost, as per my TOR, is the governor sits for the government in the region. So, therefore, we run the day-to-day affairs of the region. Basse fii laa juddoo fii laa yaroo te may amee boutique si marché bi fii nii. Man maa ngi tudd Mariama Sow maa ngi jaay bagage lawbe laay jaay ay per ay caka fuddaan bagage sew daal laay nekk di jaay magasin laa fi yore. Depuis 94 ba léegi ñu ngi si marché bi di liggéey man nag maa ngi tudd Abdou Aziz War ñu gën maa xamee si Grand War vraiment affaire bi metti na lakk bi loo foo ko natt rek ëpp na foofu. Government have their programs and policies that they are doing in regions. So therefore, we serve as the monitoring agent for government in that particular area. So, and again, we have to make sure that we preserve the culture and tradition of the people, because this is very, very important. If you are posted in the rural Gambia, culture and tradition is eminent. So therefore, you always make sure that things are done in the way people think it is right, but at the same time in line with what we call the government policies. So basically, these are some of the things that we are assigned. On Monday, dañ jaay ba pare boori 6 maa ngi si kër bi ñu gis saxaar ñu daw ñu génn ñu ne ñu marché bi moo nekk di lakk bi métti na dara génnut fii. na tabilol be janita na bagasol be janita ka fruto le waf supameol kansalatol kakumbalu patansel abe dal fruit femme sangol dal jatol abe man luma ñàkk man na 200,000 ndax bagage lu fa nekkoon motoon na 100,000 dama doon bokk tamit ay asusu di ko dee denc foofu noonu dama dee jël tamit xaalis ci banque di si dee liggéey par weer bu ne nga dee fay loolu yëpp bokk na ci lakk bi ak samay bug banque yëpp bokk na ci lakk bi. membe mol makoy la mbola ñun nga musol telam ko kunti because dinnu la karamu jannom te ñun ci marché bi fii leen yaakaar fii leen dee dundalee suñ yaay ak suñ papa yi tey fu mu nekk nii desewuñu dara ndax marché bi bu moo lakk fekk suñ everything ñu ngi dem jëndi bagage ba pare ba ñëw luñ amoon yëpp si suñ account bi def nañ ko si marché bi ku mel ni man suma papa gaañu na bu yàgg man maa nekk di dundal suma yaay ak suma broda si nekkuñ si dara tey moom fu ma nekk nii amuma dara ñu ngi toog. When the market was born, the crying, the yelling, and the shouting of the people shows how important the market was. I can recall even the former governor who was here, all of us, we shed tears that particular day. So that shows how important the market, what we call, is to the people of URR and also the sub-region. Lolon dijanti diko ndanka diko try more than 40 years wala 20 years wala 30 years nga dem lolu ben few minutes wala few hours rek gisatuloo ci dara lu métti la loolu xalaat boobu foog mu nekk des ci sa bopp. marché bi bu doon side moo la ka bàyyi side sax ñu ne mu tànne waaye marché bi yëpp la ka nekk doomi taal. ñun xam nañ loolu ndax ci marché bi ci la ñuy liggéeyee ci buntu marché bi lañ nekk di xool ñaar fukki at ak juróom ñu ngi ci dëkk bi ci bokk ak ñi marché bi xam nañ ne marché bi ay jàmbaar ñoo fi nekk jàmbaar yu daan seen doole. So the ravage of that market, if it happens, it affects not only the Gambia per se, but it affects the sub-region as a whole. Ken mënu laa wax lu ko safara si ken mënu laa wax ken mënu laa ndax marché bi bu moo laka fekk start na di tëj ba pare. marché bi nag yàlla def loolu ba mu def loolu sunu mbokk yi ñi nga am alal bu bari yu ñu def foofu ak nu nuy lépp noonu du ñu yàqalee am na waaye ñu nga ko mën a muñ ndax am na ñi nga xam ne amatuñu. Basse moom yàlla moo fi wàcce rek ak kéemaanam rek
kiimaan gi nag jàpp nañ ni mënoon naa gën a metti ndax li tax mënoon naa gën a metti su fekkoon ne na mu ci lu gën a sedd ci noonu bu ko defoon bëccëg tey ay néew yu bari mooy am mooy nit ñu bari ñooy faatu fii. mais weltanike laamu Gambia ngun e darande maɓɓe nden e ɗanningol nge ɗo yiite ɓe etike moƴƴa yo Allah subhanahu wa taala yoɓu ko ɓuri moƴƴude e joddi wano noon kañum kadi sénégalais ɓen kadi hara e weltanike laamu maɓɓe ngun e population maɓɓe on ɓen kañum kadi ɓe darike moƴƴa wano sinuwa ɓen kañum kadi hara ɓe ariɗo ɓe darike moƴƴa ɓe wakkilike ɓe ɗanninani e yiide ngen hara hiɗen toro Allah subhanahu wa taala yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi nawnare wonde ka maɓɓe toon nden kadi yo Allah dikkinɓe dikkina adna on fof e nden ɗon nawnare kala kane natali yo Allah hisin ɓen noon awa léegi lu des government bi warnama dimbal pour marché bi jogat bala loolu kenn du ko dundu ci nekkani ci dëkkay amul wara dundu bi yëpp jeex na ko be mo wotani mara so dada mba so dada mba gorgora nyama pour nga wul mbe man sa dan la man sa hinanto man sa mi yalon ko nyon tangale mati ana baro mo man sa hinante wolti man sa nyon tangale mati mba dani la adonga sembo ba tele la atele ya no atele nyim marso atele sano bi ay nyim marso wilindi moli atele sano bi ay eta solo mole nyim marso to woto mba dani la marso la karola tingo ferendi na tarde maro la karolem afrika ani man sa bulo kono wallahi yala adama baro bulo kono be pasen kol de malalal because ngani yo balale a sakeno. When the market got burned, as a responsible government, the President of the Republic and then the government delegated the number 2 of the country, that is the Vice President of the Republic, Dr. Aissatou Touré, with MDMA and Red Cross to come and do the rapid assessment, and which was what we call conducted. The Vice President bam fi ñëwee wax na leen ko ne leen bi lii xewe ba léegi Président Barrow nelawut mu ngay jooy si xolam su ñëwee fii marché bi immediately dina door di ko liggéey mu def ko ay étages kenn ku nekk nga am sa caabi cantine. And when that happened, within 24 hours to be precise, the President also came. He made sure that at least he came to the region to make sure that at least he shared the sorrow with the people. Oy governor na nyindi madi politique kam oy ko be ngokki non fi politique ngakuma folo men fo ndole bambande gam oy hala ko hanno ka folo hande ko kan hala o tinara national disaster lo ko national disaster lafta mobe contribute sabna mo yidi yimbe fo bana contribute walakin ndi fana nganda contribution okay kono wali kam kada wali contribution makko yimo personal contribution ledi oy o do ko personal contribution man sakunda terminal oy kulle lamungu kulle mabbe aroyat ni muruda banjul oy si Allah jabi so rutima banjul be emergency meeting kumandi la oy o nodda emergency meeting na Basse la ko nga disonota ko to oy kulle Basse be banga dum decision pour gadi marché woni pour ka lo kulle darnu gol o marché fatim be baluri oy tanku mo wuri Allah ñi ne ka Allah marché be lola oy la albulo wonda ma marché o golede non ne Basse la do ko be dendi ñi marché wala bala oy sabuna golle Basse de fo ko o marché fawi so region o na marché o jant oy o do ko marché region woto ñi government ñanta ke la priority le oy sabuna kambe gouverneur be para no wate para. The Basse Market is an economic hub for the sub-region, because it is not only the people of Upper River region and the Gambia who are benefiting from the market economically, but also other what we call ECOWAS member countries are also present in the market. They are also selling in the market. The likes of the Mauritanian, the likes of the Senegalese, you also have the Guinean, both Conakry and Guinea-Bissau, and so on. And the Sierra Leoneans, Nigerians, they are all found in this market. You cannot even name them. So you see, they are benefiting a lot from the market, because when you looked at it today, that is where their livelihood, what we call, depends on. So nada dula jibe sate ko no jang pour si o julo ni fixe no nyame ko site tu no la siro nya dimba ya bebul même bebulo janita so ite sino la nya fo e fero do lande be balu la nyame so nada na dula identify julo le fo e si dal soto e fanan kela balo ni nje na bo hole be legi si métti bi lañu nek bo le be legi marché bi legi mu ngi am fi ñenti marché bo bëgge jënd legi do xam fi ngay dem xana nga laccé bo laccé bo waxé ñu na dem place nangam nga jënd nga wër ngay jënd. This is where the market transfer temporarily when the market got burned.
As the market vendors got the fire incident, they said let's use part of this road temporarily before the market will be constructed. Some of the vendors went to Kobakunda because already the area council has built a market at Kobakunda. Some vendors went to the other market at the Wharf Town, that is where the riverside. 30 years ago or 40 years ago, that market was called the dry season market, and this other market that got burned was called the rainy season market. The reason for the name is during the rainy season, flood used to come to that market. So the vendors in that market used to come to this market during the rainy season. So when the rainy season is over, they go back to that market. Right now, the vendors are using that market for the meantime before the construction of the market. I am delighted to be here today to lay the foundation stone for the new Basse main market. Unlike my last visit, this is a moment of hope, but not despair. It is an occasion of joy, but not sadness. And it is a day of thanksgiving, but not gloom. bu marché bi la kay amuñu woon fuñ dem si marché bi fii lañ doon toog di endo xamuñu woon sax fii tey dina doon marché dañoo xëy suba teel ñëw jàkkaarloog marché bi toog fii suñ amee lekka ñu lekka suñ amee naan ñu naan bëgguñu dara fu mu nekk ni bu dul marché bi pare ndax fuñ toog ñun si mbedda bi lañ toog poussière sonal nañu coono sonal nañu suñ bagage yi da ngaa jënd bagage ñaari fan mu dosti te ñun always ñu ngi am fresco ñu ngi soona daal ñun ñu ngi soona bëgguñu dara bu dul marché bi pare nu mu gën a gaawee ñun loolu lañ kontaan pour nu mu gën a gaawee soona nañ torop nde mbi mi danna marché o ɓe mbi o feni o wawata darde marché ɓe mbi o ala budget hono o darnirta marché o kono hande laaɓi Barrow daf ñu digoon pour affaire marché bi ñun nag dañoo foogoon ne du ko def sax te ñun amul lenn luñ koy wax bu loolu ñu ngi koy ñaanal jàmm ak wér bu yaram ak gudd fan yàlla musal ko yëfi noonu. Adama Barrow buy président de la République Gambia te yaakaar bi ñu amoon si moom tasut. You have no other hope, no other option. If the government came to your rescue, so I think it's better you thank God and then join hand with the government to work together. Kono hande Basse naaɓe on gandini kam wonde ko ɗon jibinami gila nattumi Basse mi wulgani Basse fof yalti suka e mawɗo fof ara pour wara kam support nden Basse naaɓe mi sikkani ono jogani kam ñamade ko min jogani on ñamade gandon hay joni ko tekkere nde wonɗo dongal ngal ala taw we have seen the promise that he made that day when he came to Basse is what he is trying to fulfill. And what makes it very beautiful is when you look at even the market, it is a government-sponsored market. It is not something that comes from donors outside. It is the Gambia government that is sponsoring the market. I am glad and proud to state that the Basse Market project is fully funded by the government of the Gambia at an estimated cost of $100 million. In view of this, I am compelled to publicly appreciate the efforts of the Minister and staff of the Ministry of Finance and Economic Affairs for readily putting together sufficient funds for this project in these challenging times. Basse Area Council, the Office of the Governor, the Alcalde of Basse, and the market vendors have also been very cooperative. Kono gila o marsa sumi nde ngarmi Basse ngokkirmi lahidi o timmi hande ko ɗum waɗi hande miɗo welti lahidi mo ngokkirnomi Basse o
si lahi ɗo timmani mi wawatano artude Basse hannde. di ko yóbbu area council loolu la ñëw nit ñi di indi ndanka di toog ñu fii lañ toog ba benn bés gars yi ooñu suñ comité ooñu ñu ne xaalis bi dañ koo séddale ñu dem area council ku nekk li nga war a am joxuñu la daal li nga lakkale waaye dañ la jox loo xam ne mun nga koo lekk ak sa njaboot dina la dimbale ndax tuuti waaye ndax nit ki loo ñaxut suñ la ko joxee danga see sant yàlla. Yes, I know for the Mauritanian community. They call the market committee at the handing over ceremony where they wanted to still donate to the victims. During that donation, the leader of the Mauritanian community here stood in front of the market committee and the governor's office and the area council that those who were supplying goods in the market, they forgive. They don't want them to pay them because this is an incident that nobody expected. It's $1.something million that they forgive the business people in the market. am fi ay bor bu bari waaye ñoo yàqale noonu yëpp ndax noonu benn dañu ñu ngi am fi presque juróom fukki at ak dara dégg nga ci Gambie fi ñun waa Mauritanie lii dal ñu mënoon noonu la ñu sax suñu cantine ñu ngi woon foofu waaye lii yëpp foo ñu jàppante noonu dégg nga moo tax ñu def ko noonu ndax noonu benn dañu ku ñàkk léegi moromam am tuuti foo mu dimbali ndax noonu benn dañu ñu nag yàggee fii yàgguñu ko mooy ñëpp ay mbokk lañ dana yàlla may jàmm rek ak salaam loolu foo ñu def ko ndax def nu war geste bu rafet la si suñu dëkkandoo yi muy Mauritanien yi keroog ba mbir mi amee ni ñëpp ñëw taxaw jaaxle am dañ ne ñoom kat seen doole la seen ñaq la seen alal la ñoom ñoo ko doon jël di ko jox jigéen ñi du jigéen ñi rek am na ay góor ñoo xam ne jox nañ leen bagage comme que bagage yi yàlla def na ndogal lakk na ah ñoom nañ ko sant yàlla képp koo xam ne ñoom joxoon nañ leen bagage pour nga jaay te mu am nga bokk si tolof-tolof bi ñoom baal nañ la te yàlla tax kooku tamit geste bu rafet la ñoom it suñuy mbokk lañ waaye ñu ngi leen di gërëm di leen sant parce que mënoon naa gën a ñaaw nga lakkale amoo foo jëm nit ki topp la bor. We thank the Director General of GAMWorks and his team for their contribution to the project. Thus far, practically, for successfully launching a transparent national competitive bidding process to recruit the contractors for the project. Jigo Construction won Lot 1 of the works, and Guy Enterprise won Lot 2. I congratulate both of them. They are two well-known Gambian contractors who have successfully completed projects for the government. The market what we call could have been awarded to one contractor. But the reason why the two contractors are awarded is simple to understand. That is to say that they wanted to fast-track the construction of the market so that the people of URR and the sub-region can have a base where they will now trade, because this is where they depend on. So therefore, completing the market in 8 months' time is unprecedented. Kadu ni mira do ko men nyande kala marché to jang tuma do ndel ba mutan ko men sanni kilin wala sanni kilin tala ko wolati bari nata yellahi ko nyande kala karsay woto ngajo ko président be hataji no do ko ñinga ba te ñi ngi ni tam di ñu defaral suñ marché bi contracteur yi ñew nañ gaay start nañ defar marché bi comme nuñ starté ni bu dé non la ñoo continuer ñun am nañ hope né marché bi dina paré légui te ñun yakamtu ñu dara bëggu ñu dara fu mu nekk ni bu dul marché bi paré. It is now my pleasure to declare the official commencement of the construction of Basse Main Market. We pray that the Almighty God grant us the ability to return here next year to inaugurate the new Basse Market in peace, good health, and harmony. I thank you. The moment the gathering was
dispersed, immediately they started their job. That was the day they do the fencing and start the measurement of the foundation. Xaar nañ président ñëw na teg na force xeer bi bu mu ko tegee bu mu demee rek si élection lañ commencé di sampa suñ setting out bi def suñ profile tey moo nekk 2 days buñ nekkee fii daanaka suñ setting out bi dem nañ ba ay 95% fu mu toll nii. lu fi nekk nuñ ko designé liggéey bi dañ ko design in such a way dafa nekk a very standard market. contract bi ñëw na te ñun luñ dégg ñu ne marché bi dina pare balaa 8 months la contract bi di pare ñu ngi kontaan si loolu torop. The new Basse Market will be built to the modern international standards and of high quality. It will accommodate 185 single shops, 2 mini markets, a set for about 35 women vegetable sellers, and an order for 25 fishmongers and butchers. In addition, a mosque, market manager's office, waste collection area, and toilet facilities will be provided. Am nañ fi almost 6 structures yi ñetta yi story building la mooy dem right round mooy cover marché bi loolu ñetti story building la am nañ yeneen yi ñoo xam ne boobu first floor rek la dee am loolu ñetta la am nañ tamit ñaari mbaar yoo xam ne fu ñooy jaayee jën beneen mbaar pour gars yi dee jaay ay soble ak yeneen yi am nañ fi tamit ay toilettes am nañ waste bin moo xam ne foofu la ñoo mun a dencee seen mbalit bi balaa gaay seen area council di ñëw di yóbbu seen mbalit yi loolu mu ngi si structure bi almost yëpp lu fi nekk si shops yëpp dem na ba 185 shops moo nekk fii 185 shops moo nekk si biir marché bi waa Basse ñu ngi leen a wax ne na seen xol yi na sedda because fu mu nekk nii ñun amuñ caaxaan si liggéey bi buñ ko dooree amuñ taxawaalu 8 months lañ ñu jox te maa ngi yaakaar ne balaa 8 months balaa 7 months bi sax ku fi ñëw da ngaa xam ne liggéey def na fi. My vision for the new Gambia is a country where the highest standards of good governance are upheld. Citizens enjoy access to basic services and the enabling environment is created for the private sector to thrive. It is vividly evident that my government has taken giant strides towards the achievement of those noble objectives, as witnessed by the construction of these important regional markets. We are expecting within what we call 8 months, we will be handed over to the market and we will now forget the fateful day of on the 24th of February 2020. The road networking in Basse has been poor since independence, even since, let me say, colonial time. The Basse road networking was absolutely poor. yoonu Fatoto bi tamit jafe-jafe yu mag doon na am foofu noonu ñooñu noonu suñu waroon a xëyee Fatoto bala ñoo agsi Basse soo leen gisee sax yow dañuy il faut ñu dem sangu ji. ni jun ko pa ka motol be garele motol teta Basse fo arabo kariyo araba kli moto subbo Fatoto ayeta Basse ni wonte mansa kulumo bena kariye sinya kli mansa kulumo manoni kubu karabo be dala waleto xoolal soo jógee jëm yoonu Fatoto man mi di waxante yow suma soxna Fatoto la dëkk Sonko la dëkk su bu ñu ñaanee bi dem Fatoto dañu daan jàppale ay ñeenti waxtu wala juróomi waxtu. I can recall I once trekked this area when I was a lecturer at the college. I was on a teaching observation. Some of the schools where we want to go to, in the rainy season, it will take you hours before you reach to Fatoto. Because sometimes even vehicles don't even ply in the rainy season. Because like normally they have what we call breakdowns. So in fact, the number of vehicles in the rainy season reduced drastically to a level that movement in the rainy season becomes a problem. Ni tereto la fita bola
mansa si kumandiro ke sate wala birim Basse fo fatoto ka silo sopi ka waram ni sate a sopi ka bula ni sate lo fanan sata ana continue fo fatoto me wo silo do kula wo nyalla birim fo ala nata ke wote ke ta jawara ke ta president uti do man dulamen tinyata isi dada ani salo ani ko gol min motote selenola e be fere ke be dada otumo be mbaluta walla fo sani ayi wono folo ko laabi ɗin tumno wonno ko jogino ella laabi ɗin noon minen haali men tampi. The road starts from Basse at Mansajan. Now from this place it will go to Girobakunda, pass through Girobakunda, it goes to Kundam, it goes to what we call Sare Alpha, from Sare Alpha to Suduwol, then it proceeds to Fatoto, then from Fatoto it now branches, goes to the river where you have the bridge, then the other road also continues to Koin. So it is not only stopping at the bridge where it is connecting, but the road have to continue up to Koina, so that it will also reach the last village or the community in the Gambia. In fact, the reason why we are a bit delayed with the road is because of the demolition has not yet what we call taking place. I think it is important also for people to understand. But the reason why it did not take place right now is because we are in the rainy season, and then they've realized that sometimes when you demolish and we're in the rainy season, there are others who will find it very difficult even to be housed. But just to tell you that the Ministry of Works have paid almost 75 to 80 what we call % of the areas that are supposed to be demolished. And even Gamtel and Nawek also have been what we call compensated. That shows how serious what we call the ministry is, how serious what we call the government is in seeing that these projects that are being implemented in Upper River region are very, very successful. Nanyu nyako isilo anyi nyata betiata kado hanmano mani kiti folo mutol ka borje mutumo seru nyoto mutol bukatano yaje ni mutol tada mutol katutu mutol bukatano fo accident fanka kiti yaje bare nyina wo kay mutol katale yur yaje mutol katale dorong ha mbata ku tenkanje tenkanje sokoni mano kada yalo o kala jamba dongon. And when you look at it for the past 50 something years, this road was like this and nobody thought of even what we call developing the road. Just within the space of what we call 3 and 4 years, the government of President Barrow is able to have that foresight to say, look, we have to connect because these people also are paying tax. They are considering anybody who is paying tax in this country, they are considering them so that development reaches their doorsteps. And this is exactly what is happening. Léegi da ngay jóg balaa mu ñoo 45 minutes nga egg Fatoto ak la nga fay def. So yàlla def na ba defalal nañ leen yoon suñ léegi ñoom ñoo ñu dañ njëkk a xëy si bala ñoo ubbi di lal ñoom fekk ñëw nañ su ñëwee di ñu xaar su ñëwee ñu ubbi ñu dogal fi kon loolu sant yàlla la ci yokkute la bokk. Now that the construction of road is happening, the last time I had a meeting around what we call Sudwal, but what they told me now, they can come to Basse, sell their products and go back to Sudwal and go and cook what we call lunch. So you see, and the road is not yet finished, but it is in a better condition. No, I was here. Joker yimɓe no famodiri e fi affaire oɗo laamu minen ko ɗum men andi honɗum famini hakkude amen koko golla kon ko ɗum men yii ɓaala noon men yii ko golla kon ko ɗum addi enen meɗe welti fewde ɗo. The significance of the bridge cannot be overemphasized because when you looked at it, Basse is situated in a place where it is uphill. If the river rises up, there in fact the ferry cannot even anchor, landing becomes a problem, and their vehicles cannot get the access to the other bank of the river. Then the reason why people fear to come to URR to establish business was because of the burden of communication. Because sometimes you will say, it will take me hours before I cross almost like a river that is is less than even what we call 50 meters. Day am jafe-jafe nag tamit si jàll bi ci barrage parce que xam nga ñun fii lañ dëkk ñun suñ ñëwee duñ dee fay paas suñ xale yi ak suñ jëkkër yi ñoo dee liggéey foofu noonu ñun suñ ñëwee balaa ñooy cross
dañ dee nekkat ba si bara bi ba su client amee ñoo xam ne ni dañooy fay ñu door ñu yóbbuwaale foofu la ñooy jëndee suñu sew yi yëpp biir Basse duñ dee am dara fii soo suñ demee tamit balaa ñoo ñëwaat tamit foog bara bi mu fees su bara bi feesee ñu am ñuy fay après ñu door ñu indiwaale. Like you pay donkey cart or you pay other transportation to reach the riverside. If you reach there, people crossing there will charge you like you are going to Banjul. You pay the crossing will be more than even the transportation from the riverside to your house. Na barala fanal. Tenten nimbe na fonga barajo. Da semua. Nimbe na ranka ajo. Sasa do ni sasa da bake. Imalong ala time be nyadi. So kana jan suto ba ilo badala. Jani baraba sambala bako jana ambula zoe bo jana loktano to kana ka chika jang. Abe kole yala. Ka jindi ka silin abe kole yala. Sometimes you will come at a particular time in the day, around 7 o'clock, 8 o'clock, you will find out that the ferry has closed. You know, people moving from the north coming to the south or the south going to the north in case of emergencies also was a problem. Su nekkee ni xaaji guddi jigéen bu omba sa biir bi si la yëngalee fii doo ñëw rek fii nga am bara foog nga dem ooy borom bara bi nga dem eeko balaa muy jóg si këram ba mu ñëw fekk time wees na léegi-léeg sa jigéen yi si mbedda bi fii lañ dee jur lañ dee wasi suñu wasi ne ba pare après ñu door a omba loolu yëpp ñu yóbbu ko ba si lopitaan bi door a delluwaat loolu yëpp jafe-jafe la. loolu moom lu am solo la ndax développement la loolu moom am nañ ci kontaan trop di ko ñaanal rek yàlla doole ko def jàmm. But looking at the bridge today, the construction of the bridge and even the road, because it is high up, it has blocked even some of the water that used to float what we call the banks of the river and the market. It has now stopped. Now you go to the market, women are still selling. Kala gonoro do Basse on time. Momo Basse wato. Are ande kala suko pal no wadde cross ko Samba Juma warano ma cross do. Ari ado ko Samba Juma do ko on Samba Juma. Ministre des men jabe tengol ledde. Sari Samba Juma ko kanko nabatama. Sara arta kadi ane ware ma ledde aɗa wawi wadde ɗo dande mayro leerji ɗiɗi taɗa fadi Samba Juma pour warama cross kadi kono ko on poboye goto on Allah okkoye doole kadi on Allah okki doole o ari kadi on mo waɗa bridge e maayo Basse ngo dua ko nyum tumaro ga sono yala le boromul ma ko la sono la jam yala na e tam yala ebe afa yala ne sim e kun ebe men gino la ko no yala ne sa gino ni la modo na ro na e tam bino amandere feru kula yala ne waaye su fekkee ne yàlla def na pom bi pare na loolu moom sant yàlla la suñu jigéen yu bari ñi nga xam ne dañ dee sonna fi nii duñ sonna si affaire yi lifin yooyu noonu pour dem lopitaan su demee ba gars yi lifin rek suñu amee seen lifin rek mun nañoo jël moto rek yóbbu la daay rek fekk duñ oo benn borom bara definitely pom bi kay lu mu am fii nii kontaan nañ si torop. It is going to bring lot of development. It's going to make sure that the people who want to invest in URR go as far as Koina. It will also help people who want to invest in the Upper River region to go as far as Fode Kunda and up to Passamas. Because now transportation, communication would not be a problem. Because already the river is being linked. You have linked the river, that is the roads from the north and the south through bridge in Basse. You have also linked the north and the south through what we call bridging, what we call the Fatoro. So therefore, it ease up communication. And whenever you ease up communication, there is that expectation that business will flourish everywhere. Development will reach even the smallest village in that community if you want. Because now you will not think of the burden of communication. So therefore, I'm so happy that that development is taking place in the region, and then the work is progressing, and then it is going smoothly. And we hope and pray that the time frame allocated for its completion will be met. Omo mirnoɗo moñande non neɗɗo hay alsara woni aduna ko magacita hakkille maɗa
min mi jaɓi wonde ko Allah addi kam Allah noon ko addiri kam ko ligge rek addiri kam nden continue liggoɗen haaloɓe gaccen ɓen kaala Now, coming into His Excellency the President Adama Barrow's government, and then being a visionary leader, that he wants to make sure that at least the last village of the country also enjoys the national cake, we are now seeing unprecedented works that are taking place. I know development is gradual, it is a process. One cannot do it all, and one cannot do it at the same time. So it must be a process. The National Development Plan, NDP, is the blueprint that embodies my government's visions and priorities for national development. Building social infrastructure, such as markets, is one of the strategic priorities of the NDP. The National Development Plan is a blueprint that guides government to what we call implement projects and programs that are to the benefit of the people of the Gambia. And now, looking at URR precisely, the NDP, as you mentioned, have what we call 8 strategic goals. And one of the goals is what we call trying to decentralize association. And the decentralization aspect, this is what even brought us here as even governors. Because that is when you looked at it here, we are solely representative of government and the president of the republic. That alone is decentralization. And now coming back to the projects also that are happening in the Upper River region, for instance, let's look at the schools that have been constructed. It is one, we've seen the college. And when you also looked at it like in terms of employment, when the college was being constructed, Jigo Construction, we are the sole proprietors of the construction. Now when that happened, people were employed. And in fact, it created source of employment for the people. And now going back to the road construction, the bridge construction and market here, the people who are going to do the work in these particular places are going to be our youth. They are going to employ our youth. And it's going to address also the employment on the unemployment rate of Upper River region. That's why most of the time I will always appeal and tell them, anything that normally happens here, if it is on a developmental aspect of it and it needs people to work, let them try to consider the people of Upper River region, particularly the youth, so that they will be what we call employed, and they will now benefit from this thing and again spend it in that particular region. That's what brings what we call development. And this is exactly what is happening. Look at the number of upper basic schools, lower basic schools that have been upgraded in this region. Is unprecedented. Because when you look at it, the Holland Foundation, we all know, in partnership with the Gambia government and Ministry of Basic Education, they are doing a great work, what we call in this region. They have, then we used to have what we call problems of classrooms. But today, there is no problem of classroom in this region. And again, not only that, with regards to furniture also. Because when you look at Upper River region, it is far away from Banjul. It is far from the capital. But again, that doesn't mean that development cannot scale down to Upper River region. And completing these bridges and the roads and so on is going to bring development to the doorstep of the people of URR. And that is why the government of the Gambia is not joking with developments, particularly trying to decentralize developments in this country. This is what exactly is happening. We have a number of similar major infrastructure projects in Basse and other parts of URR, including roads and bridges. By the grace of God, many more projects will be brought to the communities of URR. Banku dogo abaka bering asida ay dulal faling dulal ay mon faling mol baje kan abe mon dogo mol baje kan Basse dembu ak Basse tay soko gisé rek xamné développement amna because lan moy développement xoolal si population bi rek xam nga fu dara nekkut kenn du fa ñëw mais car machallah Basse tey ji foo sànni dara mu dal nit kon sant yàlla sante ko président Adama Barrow parce que jàll na jamono kenn ñëmu fee toog. national development plans like bridge bi nii boo ko xoolee tey ci yooyu la bokk because tey boo xoolee sub région bi nii tey soo croisé bridge bu la neexee mën nga dem Sénégal
Tamba moo la gën a foofu la gën a jege in mala nga doon jaar beneen yoon bi dem Vélingara dem Tamba fii moo gën a gàtta ci yoon su dee tamit ku bugg a dem boo demee buggee génn dem Tamba nga war a dem Niger bu la neexee wala Nigeria wala nga dem Guinée yoon boobu it ba tey moo gën a gàtta ci yoon su dee tamit ku bugg a jógee Basse fii dem Banjul soo croisé nii yoon bi nii moom moo gën a gàttam ci suma gis-gis because of yenn disturbance yi nga mën a am ci yoon bi doo ko am fii nii so kon gis naa ne foofu njëriñ la dafa lënkale. For the national development plan, I think everybody have to support that because development, if the development plan is in URR here, it's for the whole Gambia. Because when the president is out, the development will be here to stay. li ñu am ni tey jii nañ xam ne ñun or lañ am président Barrow mi or la du përëm de or la te or ak or may ànd te li ma gis nii Gambia waxuma la yaa ngi wax yeneen yi waxuma yeneen yi de waaye li nekk biir Basse car macha allah li ñu koy ñaanal rek yàlla na ko yàlla may fan bu gudd ak wér gu yaram li nga xam ne moom la président bi nal pour Gambia surtout pour Basse yàlla na ko yàlla may mu eggale ko yàlla may ko yeneen mandat yoo xam ne danañ mën a toog ak xelam ànd ak estafam ñi mi àndal di liggéey ñooñu nañ ko jàppale parce que benn lam rek du yëngatu président Barrow su ne am na ndam ñam àndal ñoo am ndam waaye président Barrow su ñàkkee ndam moom du moom dongu président li muy def mu ngi koy def waaye ña nekk si suuf tamit nañ ko jàppale muy ministre yi ak député yi. gërëm nguur gi di gërëm waa area council di gërëm gouverneur bi yi fi nekk because jàppale nañ ñu ba li nga xam ne ñun jaakaar nañ li nga xam ne moom foofu la ñu waroon a mun a toog di liggéey di fortaatu pour yóbbu suñ njaboot ñun ñu koy tabaxal kon dafa mel ni tey dañ ñu dig añ Màkka wala dañ ñu sampal kër dugal ñu fa. Basse will be the Basse it used to be, and Basse will continue to be Basse because of the development projects that are also coming. Then we will now even sit down and say Basse will now compete Banjul, which is the first capital. So there you will see even we will even have what we call the president also having even few offices. When he comes, he can even stay here for some time, be with us, and even 1 month walk and stay here. It is just now that Basse and Upper River region is being restored. And now within the couple of what we call months or years, we will now see Basse being the real second capital. So the work has just started. This is not the end, it's just the beginning of things.